मेरा घर से लाया है। कल का हाइलाइटर मेरे पास नहीं है। तेरे को दिया था जो बाहर है शायद। Assumptions of kinetic theory of gases. Ranveer, assumptions of KTG. नाही दिलेस का? That was a home. क्वेश्चन होते ना का? Yes. Yes. Gas consists of very large number of extremely small particles, molecules. Called as molecule. Second one. Intermolecular forces between gas molecules are negligible. Okay. Molecules take random motion, that is known as molecular chaos. Okay. याची इतकी गरज नाही. ठीक आहे? Between any two successive collisions, a molecule travels in straight line with constant velocity. It is called free path. जे आपण काल हेच पाहतो ना सर. Yes. कालच्या. Collision of molecules with one another and with walls of vessels are perfectly Elastic. Separation between molecules is much greater than size of molecule. Size of, okay. Molecule in certain gas sample obey law of motion. Okay. That Newton's laws of motion. Yes. Time taken for any collision is negligible. External forces, example gravity, are ignored. Yes. Negligible volume. तू भरपूर लिहिलेलं. Kinetic theory assumptions. Okay. So assumptions of KTG or kinetic theory of gases मध्ये सगळ्यात important आहे. If you are considering a container and gas molecules are in it. Okay. So the size of the gas molecule is very small as compared to the distance between the molecules. Second, we are considering very large number of molecules. Third, density of molecule is less. So molecules ni जेवढं real मध्ये volume occupy केलंय, that is very negligible to the volume of the container. मी काय सांगते समजते? Volume of the container and volume occupied by the gas molecules. So यांना compare करायला गेलं तर as their density is low because they are gaseous in state, ना? So volume occupied by the gas molecules is very negligible as compared to the volume of the container. म्हणून आपण व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गॅस मॉलिक्युल्स कधीच नाही कन्सिडर करत, आपण व्हॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कन्सिडर करतो. जसं काल L³ लिहिलं होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स मॉलिक्युल्स ऑलवेज ट्राय टू ट्रेस अ सेम स्ट्रेट लाईन पाथ. ज्याला आपण म्हणत होतो बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स द पाथ इज कॉल्ड फ्री पाथ. मग देर आर नंबर ऑफ फ्री पाथ बिकॉज त्यांचं कंटिन्युअस कोलिजन चालू असतं. सो वी विल कन्सिडर मीन फ्री पाथ ऑफ वन मॉलिक्युल. ठीक आहे, ॲट वन टाइम. त्याच्यानंतर molecule will collide with each other molecule and also on the walls of the container. And these collisions are perfectly elastic. No gain, no loss. त्यात पण आपण काय कन्सिडर केलं काल प्रेशर ऑफ एन आयडियल गॅस साठी? Molecules are only colliding with the walls. They are not colliding with each other because the pressure is maintained inside the container. असे काही assumptions आहेत. This is very known to you. एक 2-3 कीवर्ड सोडले तर सगळं आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. So what we have discussed is nothing but the assumptions of KTG. म्हणजे in case question विचारला कुणी बोर्डनी मी कुणी तर हे assumptions 4 to 5 लिहिता आले पाहिजे. ठीक आहे. your own words you can write. Volume related, collisions related, distance related, path related. तू क्रॉस चेक केले तेच असतील, फक्त स्प्लिट केलेले असतील. मीन्स तिचा एक आहे तर तुझ्याकडे 2 किंवा 3 त्याच्यामध्ये स्प्लिट केलेले असतील. ठीक आहे. त्यात पण मी तुला तो चार्ल्स वाला नाही दिला तरी चालतो आणि अजून एक कुठला तरी सेकंड लास्ट. सो बेसिकली 7 to 8 assumptions आर इम्पॉर्टंट जे तुम्हाला खूप सिंपल वर्ड्स मध्ये लिहिता येतील अँड विच आर डिस्कस्ड हिअर बाय अस. येस. हा, की ग्रॅव्हिटी वगैरे बाकीचे फोर्स आहेत ना, एक्सटर्नल फोर्स, दॅट फोर्सेस वी कॅन इग्नोर.
इथं फक्त आपण प्रेशर रिलेटेड स्टडी करणार. क्लिअर आहे कालचा टॉपिक? काल आपण पाहिलं प्रेशर ऑफ अन आयडियल गॅस अँड द इक्वेशन इज P is equal to 1/3 N upon V M V square bar. बरोबर? 1/2 नाहीये, 1/2 kinetic energy मध्ये, म्हणून इथं 1/3 आहे. N upon V is density, number of molecules upon volume of the container. कंटेनर म्हणू आपण आता. And mv square bar मध्ये v square bar is mean square velocity, not root mean square, it is mean square velocity. नंतर पाहिजे आपण root mean square velocity, VRMS is root of 3RT upon capital M, where R is gas constant, T is the temperature, and M or M naught is the molar mass of the gas. So in order to calculate RMS, root mean square velocity or speed of any molecule, you will need two things. First temperature, second their molar mass. मग मी काल नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनचं सॉल्व्ह करायला सांगितलं, ते राहिलं ते असं. येस, हे होतं ना नायट्रोजनचं, त्याचं 600 काहीतरी आले, 600 येतं, 600 मध्ये काहीतरी येतं, आणि ऑक्सिजनचं सेम येतं 483. एकदा मग नायट्रोजनचं परत एकदा, तुझं पण ते झालं, नायट्रोजनचं 5 and 6.5. मग एकदा परत चेक करशील. मी लॉग नाही यूज करत, मी डायरेक्ट मल्टिप्लाय. तरी पण एकदा कॅल्क्युलेशन चेक कर ना. आणि ऑक्सिजन एक्झॅक्टली 483 येत आहे. इट इज अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू, एक्झॅक्टली नाही डेसिमल मध्ये पण येणार. 517483. त्यानंतर पाहिलेलं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन कायनेटिक एनर्जी. त्याच्यामध्ये सांगितलेलं ॲव्हरेज टोटल एनर्जी विच इज ट्रान्सलेशन पर मॉलिक्यूल, दॅट इज E/N इज किती सांगितलेली? टोटल ॲव्हरेज ट्रान्सलेशन एनर्जी इज 3/2 kBT. आणि मग हीच 3/2 आपण स्प्लिट केलेली 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT along 3 axes, that is your law of equipartition of energy. इथपर्यंत झालं होतं. आज आपण बघणार आहे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय, देन डायटॉमिक मॉलिक्युल्स बद्दल डिटेल बद्दल दिले ते बघायचं, देन स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. So यातलं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम and specific heat capacity is important. In specific heat capacity, we will study two constants, C, P and CV. This capital C is specific heat capacity. Chemistry मध्ये कशाने डिनोट करताय? C की S? C's ना, कारण पुढे S पण येणार आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये मोलार मास वाला कॉन्सेप्ट. So this is specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. ठीक आहे, या दोघांचं रिलेशन बघणार आहे. चला आपण मेयर्स रिलेशन बघू. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर एक्झाम्स. लेट्स स्टार्ट विथ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. काय तुम्हाला टर्म वरतून काही लक्षात येत आहे? फ्रीडम मीन्स फ्री, फ्री टू मूव्ह. गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ना, दे आर फ्री टू मूव्ह. डिग्रीज मीन्स द नंबर ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स किंवा पॅरामीटर्स आपण असो. So let's see what is this degrees of freedom. So in yesterday's discussion, molecule as a whole is free to move from one point to other in 3-dimensional space. तुम्ही जर कंटेनर क्युबिकल कन्सिडर करता लास्ट लेक्चर सारखं, then inside that cube any gas molecule is very free to move anywhere, everywhere, but within the container only. पण मग free to move कसा? It can move along x axis minus x axis, y axis minus y axis, z axis minus z axis. मग आपण प्लस मायनस नाही म्हणत, आपण फक्त 3 coordinate axis कन्सिडर करतो. So if the space is 3-dimensional, it is free to move in 3 coordinate system. If this is the plane आणि याच्यावरती मी गॅस मॉलिक्यूल ठेवला, ठीक आहे, then it is free to move along 2 axes only, up आणि down नाही move होऊ शकत. Then it can move along only 2 axes, free to move. So here, if it is restricted to move in a plane surface which is 2 dimensions, the only 2 coordinates. So if, like yesterday's case, if any gas molecule is free to move within the 3-dimensional space, we will need 3 coordinates to explain its motion. If it is restricted to move in a plane, then we will need 2 coordinates, let's say x and y, to describe its motion. It will be sufficient to describe its location
and that is two components Vx and Vy will describe the motion. If a molecule moves along a straight line only, जर त्याला असं restriction टाकलं की it should move in a straight line only, ठीक आहे, that is on the conductor or on the rod we can say. The only x coordinate and only one velocity component Vx will be sufficient to describe its location and motion along a straight line. Meaning समजते, if it is restricted in straight line, only one velocity component Vx. प्लेन Vx and Vy आणि काल आपण 3 कॉम्पोनेंट्स घेतलेले ऍट लास्ट केलं ना 1/3 v स्क्वेअर, ठीक है, because it was free to move along 3 coordinate axis. So this is the restriction. Now we say that the molecule is free to move, free to execute 3, 2 and 1 dimensional translational motion in above examples. So in other words, we can also say that molecule in these examples has 3, 2 and 1 degree or degrees of freedom. Degree means काय कळालं, त्याचे parameters म्हणूया or axis म्हणूया. So in first case, if it is a cubical box, then degrees of freedom for a particle is 3. It can freely move along x-axis, it can freely move along y-axis, it can freely move along z-axis. If it is in plane, degree of freedom is 2. It can move along x-axis, it can move along y-axis. खाली नाही जाऊ शकत. Plane आहे ना, तिथंच restriction. जर हा रॉड आहे त्याला सांगितलं इथंच move, then it can freely move along x-axis only. It can be y or z, but it is only one axis to describe its location and also the motion. आता कुठे आहे आणि पुढे कुठे जाणार आहे? It is location and motion. So in order to describe, you will need only one. So it is 3, 2 and 1 degree of freedom. टू प्लेन्स जेव्हा कन्सिडर करतो आणि वन लाईन जेव्हा कन्सिडर करतो त्याला नेगेटिव्ह डिरेक्शन. नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह एकच घेतो आपण, फक्त त्याची प्लस आणि मायनस मोशन असणार आहे, पण डायरेक्शन तर एकच आहे ना, डायरेक्शन नाही चेंज, म्हणून 3 डिग्रीज ऑफ. So degrees of freedom ची definition दिलेली. Degrees of freedom of a system are defined as total number of coordinates or independent quantities required to describe first the position and second the configuration of the system completely. हे जे क्वांटिटीज आहेत ना x, y आणि z हे एकमेकांवरती डिपेंड नाही आहेत. These are totally independent. So degrees of freedom म्हणजे काय? It is the total number of coordinates or you can say the independent quantities which are useful to describe the whole system. कशी कशी? Position and configuration. Position म्हणजे आत्ताचं लोकेशन सांगतो, कॉन्फिगरेशन म्हणजे कुठून कुठे मूव्ह होऊ शकतो. डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचे डेफिनेशन नोट्स मध्ये फक्त डेफिनेशन द्यायचे. So if example is there, the molecule is restricted to move on a plane, then degrees of freedom will be, if molecule is restricted to move along the plane, then degrees of freedom is 2. If molecule is restricted to move in a cubical box, degrees of freedom is 3. And if molecule is restricted to move along rod, then degrees of freedom is, लक्ष नाहीये, वाचू नको ना, मी सांगते ना, टेक्स्टबुक बंद करणे. त्यांनी 2 आन्सर्स दिले, हे एमसीक्यू ला आला तर स्किप होऊन जाईल तुझ्या. इफ मॉलिक्यूल इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव्ह अलॉंग ए रॉड, then degrees of freedom is, yes, if molecule is restricted to move along a rod or a straight line, then degrees of freedom is not fair. 1. मी 2 लाईन्स जे बोलते ना त्याच्यावरती 2 एमसीक्यूज बनतात, म्हणून लक्ष देत जा, ते नंतर वाच ना घरी. Again, restriction in cubical box, degrees of freedom 3. 3 dimension है ना. Restricted to move along plane, degrees of freedom goal 2. Cubical box 3. Plane 2. Straight line 1. लक्ष कुठे?
क्लिअर अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काय विचारू शकतात डेफिनेशन और एमसीक्यू केस देतील आणि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विचारतील. खूप सिंपल केस देतील. फक्त मी क्युबिकल बॉक्स म्हटलं ते क्युबॉइड म्हणतील, ते पिरामिड म्हणतील. पिरामिड एक्स वाय झेड 3 डायमेन्शन स्पेस. ठीक आहे. प्लेन बोललं तर त्यांनी रेक्टँग्युलर प्लेन बोलतील, सर्क्युलर प्लेन बोलतील, काय फरक नाही पडत. प्लेन इज प्लेन, 2 डायमेन्शन इज 2 डायमेन्शन. कधी कधी तर डायरेक्टली देतात इट इज फ्री टू मूव्ह इन 3 डायमेन्शनल स्पेस. व्हॉट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? आन्सर त्याच्यामध्येच. ठीक आहे. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मध्ये इतकंच इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डायअटॉमिक मॉलिक्युल्स. काय डाऊट आहे तुला डीएफ मध्ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? शुअर. एमसीक्यूचे आन्सर्स नीट लिहिता येतील. डेफिनेशन समजली. आता वाच आणि काय डाऊट असेल तर लगेच विचारायचं. वाच डेफिनेशन नीट. Position is location आणि consideration म्हणजे इज मोशन मुवमेंट. मग तुम्ही ते पण लिहू शकता लोकेशन अँड मोशन. भेटलं? Configuration लोकेशन लिहू शकतो, कॉन्फिगरेशनचे तर मोशन लिहू शकतो. बट दीज आर मोर स्टँडर्ड वर्ड्स. मीनिंग इज ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज डायअटॉमिक मॉलिक्यूल. काही एक्झाम्पल सांगणार मला डायअटॉमिक मॉलिक्यूलचे? H2O2 N2 माहिती आहे तुम्हाला डाय. Monoatomic gas like helium, it is He only, never H2. It contains He atom. Monoatomic gas like HER. It contains He atom, and He atom has 3 translational degrees of freedom. आता मी degrees of freedom नाही म्हणणार, DOF. ठीक आहे. सो याला 3 ट्रान्सलेशनल DOF असतात कारण हा मोनोअटॉमिक आहे. इट कॅन मूव्ह अलॉंग एनिवेअर. त्याच्यासोबत कुणी नाही येणार रिस्ट्रिक्शन मध्ये. ठीक आहे. एक सिंगल ॲटम. कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल O2 और N2 मॉलिक्युल. इट इज डायअटॉमिक. तुम्ही हे शिकलेत का? O2 असा O आणि O काढता आणि मग एक स्ट्रेट लाईन काढता. दॅट डिस्टन्स इज फिक्स आहे. त्याला काय म्हणतात? बॉन्ड अँगल, बॉन्ड लेंथ आणि अँगल 3 असतील तर असतो. बॉन्ड लेंथ ही फिक्स असते. म्हणजे O2 मॉलिक्युलला कुठं पण मूव्ह व्हायचंय XYZ ऍक्सिस आला तर पहिला O मॉलिक्युल दुसऱ्यापासून सेपरेट नाही होऊ शकत. मग त्याला 2च डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सेकंडला पण 2च डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एक्झाम्पल डम्बेलचं घ्यायचं. डम्बेल यू नो, डम्बेल मध्ये एक लेंथ आहे आणि साईडला असे 2 सर्कल्स आहेत. डम्बेल मला कुठे पण मूव्ह करायचं असेल तर हा पार्ट आणि हा पार्ट 3 ऍक्सिसला मूव्ह नाही होऊ शकत. एक्स आणि वाय झेड इकडे नाही मूव्ह होऊ शकत कारण डिस्टन्स डिस्टर्ब होऊन जाईल ना दोघांना. तो वाला एक्झाम्पल कन्सिडर. नाउ सी. Consider example O2 or N2 molecule with the 2 atoms lying along the x-axis. The molecule has 3 translational DOF and in addition, it can rotate around z-axis and y-axis. माहिती आहे ना तुम्हाला हे? Translational degrees of freedom, it can move along x-axis, y-axis, z-axis. आणि तो रोटेशन पण करू शकतो. 2 जण आहेत ना, it can rotate like this. ठीक आहे? पोझिशन चेंज होणार आहे त्याची. So it can rotate along z-axis and y-axis. Diagram दिले तुम्हाला. It depicts rotation of molecule about z-axis. If this is the z-axis, हा molecule इथं O आहे आणि इथं O is consider. ठीक आहे? हा असा रोटेट होऊ शकतो. अजून कसा रोटेट होऊ शकतो? असा, असा. तेच झालं. Z. This is Z. Z is axis of rotation. Y is समजा हा Y is axis of rotation. This X is axis of rotation. नाही मूव्ह रोटेट कसा होणार आहे? हा Z आहे, हा मायनस Z आहे. असा असा दिस असा. हा एक रोटेट होऊ शकतो, हा एक रोटेट होऊ शकतो. दुसरं काय असं रोटेशन झालं तरी काय चेंज होतं? पोझिशन तर चेंज नाही होते. सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू रोटेट लाईक दिस. या रोटेशन मध्ये काही चेंज होणार. पोझिशन कुठे चेंज होते? इथे पोझिशन चेंज होती ॲट इच अँड एव्हरी स्टेज. हिअर ऑल्सो पोझिशन इज चेंजिंग. रोटेशन ऍक्सिस इथे तुमचा, इथे पोझिशन नाही चेंज होते.
So if it is lying along the x-axis, it cannot rotate along x-axis. So in this case, it can rotate along y and z-axis. But total degrees of freedom, translational motion, translational करता moving along straight line. So degrees of freedom for translational motion are 3, x, y, z. Rotation साठी only y and z. It cannot move along x-axis. किती degrees of freedom झाले? 3 translational degrees of freedom plus 2 rotational degrees of freedom. कुणासाठी? Diatomic molecule. समजते? So note that rotation around x-axis is not rotation in the sense that it does not involve change of position of the atoms of the molecule. In general, a diatomic molecule can rotate about its center of mass in two directions that are perpendicular to its molecular axis. याचा molecular axis काय? हा समजतंय? हा O आणि O. याचा molecular axis this. याला perpendicular किती rotations आहेत? एक हा आणि एक हा. तुझं आता सांगितलं? असा. आता axis of rotation कुठला आहे? This. See, it is lying along x-axis. This is my z-axis. It will rotate like this. Axis of rotation is z. Y कुठे? असा. Y-axis. So both these axes of rotation are perpendicular to x. Obviously, x, y, and z are mutually perpendicular. So molecules like O2 are therefore said to possess two additional degrees of freedom, namely 2 rotational degrees of freedom, and each of these 2 DOF contribute to rotational kinetic energy. And it can be shown that Iz and Iy are the moment of inertia about z and y axis respectively, with the angular speed omega y and omega z. But त्याचे kinetic energies काय होतील? Half mv square. So for diatomic molecule total energy कोणामुळे असणार आहे? 3 translational plus 2 rotational. ठीक आहे? ट्रान्सलेशनल साठी कायनेटिक एनर्जी half mvx square plus half mvy square plus half mvz square. Right? Yes. ट्रान्सलेशनल 3 आहेत ना? सोबत distance fixed पाहिजे. So translation is half mv square, correct है? नक्की kinetic energy है ना? Translational kinetic energy. Rotational kinetic energy will be plus half m नाही दिला पण moment of inertia and linear velocity not, it is angular velocity, then omega y and omega z. Because it cannot rotate along x-axis. It can do rotate along x-axis, but the positions will not change. म्हणून आपण तो रोटेशन मध्ये घेतलाय. So the total energy will be because of 3 translational motion and 2 rotational motion. याच्यामध्ये पण energy store होते. So the above expression, this one, contains quadratic term that corresponds to various degrees of freedom for diatomic, and each of them will contribute to the half kBd. Remember law of equipartition of energy? ठीक है? या प्रत्येकाची व्हॅल्यू असते हाफ kBt. So in this discussion, implicit assumption was made that rotating molecule is rigid rotator. What is this rigid rotator? Distance between two molecules is always constant. Means जर हा मी O2 molecule घेतलाय, O आणि O इथे ठेवलाय, या प्रत्येक ऍक्सिसचे पण याचा बॉन्ड लेंथ आहे ना, यातला प्रत्येक मॉलिक्यूल मधला डिस्टन्स कॉन्स्टंट राहते. कोणी मूव्ह नाही होणार. इट विल नॉट गेट इलास्टिसिटी डायपोलेशन. ठीक है? So this is your rigid molecule. However, real molecules contain covalent bonds between atoms and they can perform additional motion called as a vibration. Vibration पण होतात diatomic molecule मध्ये. पाहिले ना हे? It can be translational motion, it can be rotational motion, it can be vibrational motion. Vibration दोन axis च्या along असतात. Up and down, to and fro, back and forth. So additional motion, namely vibration of atoms about their mean position like one-dimensional harmonic oscillator, and such molecule therefore possess again additional DOF correspond to different modes of vibration. And हे vibration कुठल्या कुठल्या molecules मध्ये होतं? So in diatomic molecules like O2, N2, CO is also diatomic molecule.
C आणि O दोन atoms. Atoms can oscillate along internuclear axis only. त्यांचा जो yes, if it is lying along x-axis, internuclear axis is x-axis. It can rotate, it can vibrate like this or vibrate like this. It can vibrate like this along x-axis. So this motion adds energy associated with vibration to total energy. मग आता total energy काय झाली? E is translation 3 translation plus 2 rotation plus 2 vibration. हे तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलंय असं नाही लिहायचं. ठीक आहे. सो व्हायब्रेशनल एनर्जी कशी काढणार? इट इज अगेन हाफ mv स्क्वेअर. द टर्म E consists of two contributions, one from kinetic energy and other from potential energy. So it will be for this vibration one. First is half mu square plus half k r square. This is half mv square obviously. U is your initial velocity. It is moving. Vx, Vy, Vz चा याच्याशी काही संबंध नाही. It is not along x axis ला जो मूव होणार आहे ती velocity ही नाही. ठीक आहे. And kr square is due to the potential energy. K is तुमचा constant आहे आणि r तुमची position. So vibration मध्ये there is change in the position and also it is in the motion. So this is due to motion, this is due to position. That is, this is kinetic energy, this is potential. एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ के एक्स स्क्वेअर आहे जो आपण ऑसिलेशन्स मध्ये पण बघणार. ठीक आहे. तिथे पण हे डेरिव्हेशन आहे. एमजीएच पण असतो पण इथे ग्रॅव्हिटेशन हाईट असं काही. सो यू इज वेलोसिटी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ ॲटम अँड आर इज सेपरेशन between atom performing oscillation and k is your related with the force constant. तो constant है तुमचा, constant of proportionality. So terms here mu square and kr square are again quadratic in velocity and position respectively and each will term again half kbt. मग आता total किती झालं रे? half kbt, half kbt, half kbt, half kbt, half kbt, half kbt, half kbt. किती झाले total? 1 2 3 4 5 6 7 by 2 kbt it will be. बरोबर ना? प्रत्येकचं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? 1/2 kb. पुढे दे. So thus each mode or DOF for vibrational motion contributes 2 into half kbt to the total internal energy. 2 into half kbt for vibrational, 2 into half kbt for rotational, 3 into half kbt for translation. So for non-rigid, this was for rigid, O2, N2, H2, CO. If your diatomic gas is non-rigid, if it is in thermal equilibrium at any temperature, let's say T, mean kinetic energy associated with translation motion along the direction will be same, 3 into half kbt. Mean kinetic energy with rotational motion is 2 into half kbt. Vibrational motion is again 2 into half kbt if it is non-rigid. ठीक आहे. परत हे बघायचं सगळं आपल्याला मोनो, डाय, पॉली, रिजिड, नॉन-रिजिड. So considering above facts, law of equipartition of energy is stated as for a gas in thermal equilibrium if temperature is throughout constant. The average energy for molecule associated with each quadratic term is half kbt. आपण लास्ट लेक्चरला पण बघितलं. Yes. Vibration ह्या ऍक्सिसच्या अलॉंग पण होऊ शकतं if it is non-rigid. Why? This is a molecule rigid, I mean the distance नाही change होते. If it is non-rigid, this distance can also change, it can vibrate. ठीक आहे, जे आपल्याला पुढे बघायचं. आपल्याला फक्त कॉन्स्टंट्स पाहिजे आहेत त्याच्यात. non-rigid असेल तर मग सगळं चेंज होणार. तो खूप डिटेल मध्ये जातो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल कसा मूव्ह. सो दिस इज अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मग हे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समजण्यासाठी DOF काय असतं हे माहिती पाहिजे. ठीक आहे. फॉर मोनो ॲटॉमिक देर आर ओनली 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तर रोटेट कसा होणार? एकटाच ऍक्सिसच नाहीये काय.
ठीक है. And if it is diatomic, it can be in translational motion, it can be in rotational motion, it can be in vibrational motion also. ठीक है. And each term will contribute 1/2 kVt. क्लिअर आहे? काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? विचारतात का याच्यावरून? फक्त डायटॉमिक साठी किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतील, किती टाइप्स ऑफ मोशन असतील दॅट, अँड डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचं डेफिनेशन. क्लिअर आहे? And one more point is given, that law of equipartition of energy you can apply to your molecule only at high temperature. If it is at low temperature, then low temperature ला quantum effect पण contribute करतो, तर तो पण study करावा लागेल, जो आपण नाही करतो. So all this is happening only at very high temperatures. तरच तो vibrate होणार आहे. It will get energy, it will vibrate. जसं तुझं फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंज होतं ना, तसे फॉर्म्युलाज पण चेंज होतात. न्यूटन्स लॉ कशासाठी व्हॅलिड असतात हे पण दिलेलं होतं लास्ट टाइम. मग तुझी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स हे चेंज होणार, मोशन वेगळ्या टाईपची चेंज होणार. आता हे रोटेशनसाठी आय आला, ट्रान्सलेशनसाठी एम एल, व्हायब्रेशनसाठी फोर्स कॉन्स्टंट आहे के. त्याच्यामध्ये तुला कुठेच मास नाहीये, फोर्स कॉन्स्टंट आणि पोझिशनवरती डिपेंड आहे. सो पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये मास कॉन्ट्रीब्यूट नाही करत इथं. आणि तेच इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स असेल किंवा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लागतात, तेव्हा इट इज एव्हलिंग टू जी. इथं हाईट कुठून घेणारस? मग इथं काय मॅटर करतं, दोन ऍटम्स मधलं डिस्टन्स मॅटर करतं, दॅट इज आर हिअर. पोझिशन त्याच्या रेफरन्सने घेतात फ्रॉम द सेकंड. म्हणजे बॉन्ड हा, आणि रिजिडमध्ये कॉन्स्टंट असतात, म्हणजे पूर्ण कॉन्स्टंट. रिजिड मध्ये कॉन्स्टंटच असतात. मग ती पोटेन्शियल एनर्जी नेहमी कॉन्स्टंट असते. हो, फोर्स कॉन्स्टंट वरती डिपेंड आहे, म्हणजे मटेरियल और मीडियम. जे ॲटम्स ऑसिलेशन परफॉर्म करतात त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स. क्लिअर आहे?
Let's start the specific heat capacity. Samruddhi, घ्यायचं? नको? छोटासाच आहे. हो. आणि इम्पॉर्टंट डिफरन्सिएशन आहे. अरे तुम्ही सबस्टिट्यूशन मेथड केली, हे डिफरन्शिएट पण नाही करायचं, डायरेक्ट दिलेलं आहे मे बी. Okay, so specific heat capacity. You remember the specific heat capacity term? काय असतं? Specific, particular. Heat unit. त्या मटेरियलची कॅपॅसिटी ऑफ हीट घेणार की देणार? घेणार पण देणार पण. ठीक आहे. इफ इट इज ऍक्सेप्टिंग हीट it will increase its temperature by 1 degree Celsius. If it is losing its heat, it will decrease its temperature by 1 degree Celsius. Amount of substance, unit mass, 1 kg you can consider. Definition show that. So you know that when the temperature of the gas is increased, even a small rise, it will cause a change in the volume and pressure. So two specific heats are defined here. आतापर्यंत आपण जे बघितलं मी एकदा रिपीट करते म्हणजे करेक्ट करा. So specific heat capacity of any gas is the amount of heat supplied or taken out to change its temperature by 1 degree Celsius. Generalize करते by 1 degree Celsius of unit mass of a substance. ठीक आहे, मग ते युनिट मध्ये तुम्ही 1 atomic mass unit पण घेऊ शकता आणि 1 kg पण घेऊ शकता. इट विल डिपेंड ऑन मोल्स, मोलार मास, मॉलिक्युल्स, तुम्ही काय कन्सिडर करताय त्याच्यावरती. If heat is given, it will increase its temperature. Taken out, it will decrease its temperature. So this is generalization. मग याच्यामध्ये आपण टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत होतं हीट दिल्यानंतर. आता आपल्याकडे टेम्परेचर सोबत प्रेशर आणि व्हॉल्यूम दोन गोष्टी. मीन्स टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर प्रेशरचं काय होतं आणि व्हॉल्यूमचं काय होतं, या दोन गोष्टी पाहतो. सो वी हॅव 3 पॅरामीटर्स हिअर, पी, व्ही, टी. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम इन्क्रीज डिक्रीज करणं थोडं डिफिकल्ट आहे, थोडं इझी. ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू कीप टेम्परेचर कॉन्स्टंट and at constant temperature first we will study specific heat capacity at constant volume and repeat. First case मध्ये T constant दोन्ही कॉन्स्टंट ठेवणार आहे आणि कशाचा स्टडी करणार आहे, V चा. सो इट विल बी स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, बट इट विल बी रिलेटेड विथ द व्हॉल्यूम. इट विल गिव्ह यू द क्वांटिटी अबाउट द फ्लो. सेकंड केस मध्ये अगेन T इज कॉन्स्टंट, you are providing it. Now keep V constant. Then what will change here? P, and we will study about the pressure. So this is specific heat capacity at constant. So we have two specific heat capacities here, Cp and Cv. Ct कधीही लिहायचं ना. ठीक आहे. प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवून टेम्परेचर इन्क्रीज डिक्रीज केल्यावर किती सारे चेंजेस होतात. प्रेशर कॉन्स्टंट राहणारच नाही पहिली गोष्ट. So two specific heats are defined for gases, namely specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. So Mayer's relation gives us the relation between these two. नवीन आले ना हे Cp आणि Cv. मग एकमेकांशी कसे रिलेट करतात यांचं रिलेशन दिलंय Mayer's. So it is Mayer's relation. Important question. Question काय विचारतात? Derive the relation between two specific heat capacitors or explain Mayer's relation. Derive expression for Mayer's relation. एकदम simple question. कुठून स्टार्ट करायचं जिथून आता मी स्टार्ट करतो. So let's start with Mayer's relation.
वापरायचं. व्यवस्थित करते करतात तिथून बॅग का ते हाताला स्पोर्ट्स लागेल कुठून मागे खूप Mass relation. Yes. So consider one mole of an ideal gas that is enclosed in a cylinder by light frictionless. ह्याच्यासारखं आहे ना thermodynamics considerations. So ideal gas enclosed in cylinder by light frictionless airtight piston. You know piston? Thermodynamics आहे ना? Okay. So let P, V and T be the pressure, volume and temperature of the gas respectively. ठीक आहे हे दोन लाईन्स लिहिता येतील इथून स्टार्ट इफ गॅस इज हिटेड हीट झालंय म्हणजे आपण टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं so that its temperature rises by let's consider dt very small amount of temperature is increasing but the volume remains constant then the amount of heat supplied to the gas dq1 is used to increase the internal energy त्याचे मीनिंग्स कळतात जर तुमचं थर्मोडायनामिक्स झालं yes okay so if heat is supplied to the gas its temperature will rise by small amount that is let's say dt but now the volume is constant so जर volume constant आहे तर काय चेंज होईल internal energy ठीक आहे and since volume of gas is constant no work is done to move the piston हे बघ consider कर तो it's काय माहिती that piston
आतमध्ये ते वॉटर ते एअर वाला, ठीक आहे. तो गॅस इट इज एनक्लोज, टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं, पण सांगितलं की व्हॉल्यूम नाही चेंज झालं पाहिजे. मग काय चेंज, व्हॉल्यूम नाही चेंज झालं पाहिजे म्हणजे पिस्टन मूव्ह नाही होणार आहे, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. मग काय होईल, एनर्जी जी आपण प्रोव्हाइड केली ते गॅस मॉलिक्युल्स विल ऍक्सेप्ट दॅट एनर्जी अँड इट विल ट्राय टू मूव्ह. शांत नाही बसत एक्स्ट्रा एनर्जी भेटला. मग काय चेंज होतं, त्यांची इंटरनल एनर्जी चेंज. समजते? सो इंटरनल एनर्जी इज चेंज, सो the amount of heat provided will be used to change the internal energy. That is, here it is E. ठीक आहे. काय कॉन्स्टंट आहे इथं, व्हॉल्यूम. काय चेंज होत आहे, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी एट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. dq1 amount of heat supplied will be used to change the internal energy. किती इंटरनल एनर्जी चेंज होईल, जेवढी एनर्जी दिली आहे त्याच्यासाठी त्यातली काही एनर्जी टेम्परेचर चेंज करायला यूज केली जाते आणि बाकीची चेंज झाली ड्यू टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गॅस, बट द व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. हे कसं आहे, हे कसं आहे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, एनर्जी, टोटल एनर्जी चेंज. ही एनर्जी चेंज करण्यासाठी टेम्परेचर पण चेंज आहे. दिस इज चेंज इन द टेम्परेचर. आणि चेंज द टेम्परेचर झालं आणि त्यांना एनर्जी भेटली. दॅट इज हीट इज टेकन बाय द मॉलिक्युल्स ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. काय असतं स्पेसिफिक हीट, हीट ऍक्सेप्टेड टू चेंज द टेम्परेचर. दॅट इज नथिंग बट दिस. किती टेम्परेचर चेंज झालं, where Cv is molar specific heat of the gas at constant volume. Molar का बोलतो, because molar mass consider करणार आपण, unit mass आहे तर molar mass consider करणार. So here capital C denotes molar mass of the gas. अजून एक टर्म येणार आहे म्हणून मी रिपीट करते, capital C stands for molar mass of gas. Okay. Now next, on the other hand, if gas is heated to the same temperature same ठेवलं, but the pressure is constant, मग काय चेंज होणार आहे, व्हॉल्यूम. गॅस इज हीटेड, टेम्परेचर सेम ठेवलंय, अजून काय, प्रेशर पण सेम ठेवलंय. प्रेशराइज नाही झाला पाहिजे, प्रेशराइज नाही झाला पाहिजे, प्रेशर कॉन्स्टंट, तर व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. प्रॅक्टिकली थिंक कर, हीट सप्लाय केली, टेम्परेचर नाही चेंज केला पाहिजे, मग प्रेशर किंवा व्हॉल्यूम चेंज होतं. प्रेशर पण नाही चेंज करायचं, कॉन्स्टंटच ठेवायचं. प्रेशर इन्क्रीज झाला पाहिजे, ऍक्च्युली हीट दिल्यावरती इन्क्रीज नाही करायचं म्हणून मी व्हॉल्यूम इन्क्रीज केला. आता प्रेशर कमी झालं, प्रेशर पी आणि व्ही कसे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल ना, मग मला प्रेशर डिक्रीज करायचा होता, इन्क्रीज होणार ना हीट दिला, मग डिक्रीज करण्यासाठी मी व्हॉल्यूम इन्क्रीज केला. ओके. सो नाउ व्हॉल्यूम इज चेंजिंग, लेट्स से बाय द अमाउंट dV. The amount of heat supplied to the gas will be used to change the internal energy of gas as well as to move the piston. इथं वर्क डन, जी पण एनर्जी प्रोव्हाइड केली तिथं वर्क डन पण झालंय आणि व्हॉल्यूम पण चेंज झालं, दोन गोष्टी झाल्या. सो हेन्स dq2 is now in second case amount of heat supplied will be used for कशासाठी, to do the work because piston is moved and to change the energy. dw का, बिकॉज पिस्टन मूव्ह केला कारण व्हॉल्यूम चेंज झाला. आणि डीई काय तुमचा, चेंज इन एनर्जी. एव्हरीथिंग इज हियर सी पी डी टी. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी एट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि तो टेम्परेचर dt कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे. बट डीई इज इक्वल टू सीव्ही इंटू dt. वरती स्टडी करा ना, डीई इज सीव्ही इंटू dt. सबस्टिट्यूट करावं लागेल. याची व्हॅल्यू येते आणि वरती डीई काय, सीव्ही इंटू dt. therefore it will be plus cv into dt. बघा इक्वेशन 3.24 इथे चेंजेस करावे लागतील. This dq2 is cpdt. इथं याची व्हॅल्यू टोटल और ह्या दोघांची भी टोटल व्हॅल्यू. So dq2 is cp into dt is equal to de is cv dt plus dw. समजतं? First case is this
Second case is this, and this dq2 is Cp into dt. This is Cp into dt दिलं तसे तर Cp into dt. So dq2 is Cp into dt, de is Cp into dt and dw as it is. पुढे काय करणार? हा इकडे येईल Cp dt minus Cv dt is equal to dw. So Cp minus Cv into dt is equal to dw. इथपर्यंत काही डाऊट आहे? चेंजेस कुठे करायचे? एक मिनिट. 3.24 कुठे? 3.24 मध्ये चेंजेस करायचे. 3.24 मध्ये चेंजेस नका करू, पण हे लक्षात ठेवा, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस होल ऑर दिस dq2. एवढं लक्षात ठेवा. Cp मायनस Cv कसं केलं कळालं? कॉमन काढून. व्हॉट इज दिस dw? वर्क डन. वर्क डनचा फॉर्म्युला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इथं प्रेशर चेंज, प्रेशर कॉन्स्टंट आणि व्हॉल्यूम चेंज झालं, सो इट विल बी P into dV, right? dw is simply P into dV. इक्वेशन नंबर दिलेला आहे 3.25. ठीक है? You have ideal gas equation. PV is equal to nRT. First line होती, consider 1 mole of a gas. So therefore PV is simply RT because N is 1. मला कशाची व्हॅल्यू पाहिजे? P constant, volume change. So here R constant, temperature change. Differentiate constant. Let's substitute this here. Therefore Cp minus Cv into dt is R into dt. It will get cancelled. So Cp minus Cv is equal to R. This equation gives you the relation between specific heat capacities at constant pressure and volume, and the relation is called as Maer's relation. Simple आहे. दोन केसेस कन्सिडर करायचं. फर्स्ट केस मध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट, सेकंड केस मध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट. देयर विल बी स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर. मॅम मी पण म्हणजे तुम्ही डिफरन्शिएट केलं म्हणजे तेच होतं ना, व्हॉल्यूम चेंज झालं म्हणून टेम्परेचर व्हॉल्यूम का चेंज झाला? बिकॉज टेम्परेचर चेंज केलं होतं, कारण प्रेशर कॉन्स्टंट. एक काहीतरी कॉन्स्टंट असल्यावर दुसरे चेंजेस होतात. आणि व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर कसे प्रपोर्शनल आहेत? डायरेक्टली. म्हणून as it is. So this is your Maer's relation, providing Cp and Cv are molar specific heat capacities at constant pressure and volume. Clear? This is 3.26. This is called as Maer's relation. It gives you relation between specific heat capacities at constant pressure and volume. Most important thing is. खाली थोडेसे चेंजेस करून दिले जे न्यूमेरिकल्स मध्ये यूज होऊ शकतात. इफ मोलार masses are not given, मोलार मास साठी ना, then changes काय होतील बघा. So above relation has been derived assuming that heat energy and mechanical work are measured in the same units. Heat energy आणि work done same जूल. ठीक आहे, जूल आहे ना वर्क डनचं पण आणि हीटचं पण. हीटचं अजून एक युनिट काय? कॅलरी. सो हियर हीट इज नॉट इन कॅलरी. इफ इट इज इन कॅलरी देन ट्राय टू कन्वर्ट इट. हीटचं युनिट आहे ना कॅलरीज. हीट बर्न किती? 4.12. So here we have considered that heat and work done are having the same units. Generally, heat supplied is measured in calories and work done is measured in joules. So above relation can be modified as if you have given the heat in calories, then this equation will be R divided by J. What is this J? J is joule. ठीक है, mechanical equivalent of heat. ठीक है, this is small modification in Maer's relation, but original Maer's relation has. हे कुठे लागतं? कॉम्पिटिटिव्हचे एमसीक्यू सॉल्व्ह करा. केअरफुली बघायचं युनिट काय. नेक्स्ट ऑल्सो Cp is equal to m naught Sp and Cv is equal to m naught Sv. m naught is molar mass.
molar specific heat capacity at constant pressure, molar mass, principal specific heat capacity at constant pressure. Molar specific heat capacity at constant volume, Ranveer लक्ष दे. Molar mass, principal specific heat capacity at constant volume. So C stands for just heat capacity and S stands for principal heat capacity. ज्याच्यामध्ये मोलार मासचं रिलेशन आहे. एम नॉट ने डिवाइड केलं तर यू विल गेट प्रिन्सिपल. सो दीज आर प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट्स. आणि काही काही ठिकाणी स्मॉल सी पण यूज केलेला आहे फॉर दिस. स्मॉल सी बी, स्मॉल सी बी काही काही पब्लिकेशन्स मध्ये असं यूज केलं. सो दिस रिलेशन विल बी, सबस्टिट्यूट करूया इथे. दिस इट विल बी एम नॉट एस पी मायनस एम नॉट एस बी is equal to R divided by J. If our heat is in calorie, then SP minus SV is R divided by M naught into J. If they ask you about the principal specific heat capacities providing heat is given in calories. मग तुमचं इक्वेशन हे rearrangement. So 1, 2, 3. 3 rearrangements are here for the nearest equation. Clear है? Any doubt? आपण गामाचे व्हॅल्यूज उद्या बघूया. गामा एडिएबॅटिक रेट, सीपी आणि सीव्ही चे व्हॅल्यूज कसं डिफरन्शिएट करून काढतात ते आपण उद्या बघू फॉर मोनो, डाय, पॉली. अँड देन वी विल स्टार्ट टुमॉरो रेडिएशन ऑल्सो. सो ओके, स्टार्ट रीडिंग. Ma'am, इथे लिहिले CP minus small cp minus small cv is equals to R upon M is equals to R small r. तेच ना, स्मॉल सीपी आणि स्मॉल सीव्ही म्हणजे एस. कॅपिटल एन का त्याचा मॉलिक्युलर वेट. मॉलिक्युलर वेट काय असतो? मोलार मास इनटू द कन्व्हर्शन. रिअरेंजमेंट जे हे एमसीक्यूसाठी वापरतो. पण मेन मेअर्स रिलेशनशिप सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. सो ते कळालंय मेअर्स रिलेशन. दोन केसेस कळाले हे. फर्स्ट केस मध्ये हीट सप्लाय ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, हीट सप्लाय ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवलं तर पूर्ण कशासाठी यूज होणार ती एनर्जी? इंटरनल एनर्जी चेंज करायला. आणि जर प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलं तर इंटरनल एनर्जी पण चेंज होते आणि पिस्टन पंप होतो म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज होतो म्हणजेच पंप. Ma'am, इथे लिहिले small r आहे ना for constant. येस, गॅस Constant for unit mass of gas. आणि मोठा r capital R म्हणजे इज गॅस कॉन्स्टंट 8.314. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टॉपिक मध्ये फक्त डेफिनेशन घ्यायची, पण नंतर डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये ते सगळं लिहा. फॉर रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल total energy is 3 translational plus 2 rotational plus 2 vibration. ठीक है? This is your translational, this is your rotational, and this is your vibration. ह्याच्यात फक्त डेरिव्हेशन आहे. So the mass relation? Yes. काल मी लिहिलं interpretation by single law of equipotential. Equipartition. आणि numerical पण आहे. Okay. मला ते कंप्लीट कर.
म्हणजे फिजिक्सचा काय असतो, जेवढे हे असतात त्याच्यामध्ये थेरी% तेवढेच न्यूमेरिकल्स असतात. 40% is based on numericals, 60% is theory. स्टँडर्ड फॉर्म. मी ते पण सांगतो तुम्हाला कुठल्या क्वेश्चन मध्ये किती न्यूमेरिकल्स येतात. पण नाही थेरी करायची नसेल तर 40% numericals are there. You will get 40% if you solve all the numericals correct. न्यूमेरिकलचा लॉक केल्यामुळे खूप इझी जातं, चुकतच नाही आमचं. थोडीशी थिअरी क्लिअर केल्याशिवाय न्यूमेरिकल कसं काय सॉल्व्ह करणार.